Namaste to dear teachers. My name is Rajnikar. I am working at MPPS Venkanapalam as SGT, Mutkuru Mandal, Nellore district. Today, we are going to discuss about assessment regarding the subject EVS. Well, we know that from the previous academic year, the new textbooks came along with workbooks with so many features. In this connection, today we will know how to do assessment after completion of a lesson in the textbook and how the workbook is to be used in the assessment process. For this, we will learn about assessment, its types and its uses. Assessment in environmental science. Today, we are going to know about the main aim of assessment, the need of assessment, the beneficiaries of assessment, understanding the assessment procedure, and finally, an example of assessment with a model lesson. సో ఈరోజు సెషన్లో మనము మూల్యాంకనం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి, మూల్యాంకనం ఎందుకు చేయాలి, మూల్యాంకనం వల్ల ఎవరికి ఉపయోగం ఉంటుంది, మూల్యాంకనంలో ఉండేటువంటి వివిధ రకాల సోపానాల గురించి తెలుసుకోవడం, నూతన పాఠ్యపుస్తకాల ఆధారంగా పాఠ్యపుస్తకంలో ఉన్నటువంటి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఆధారంగా ఇంప్రూవ్ యువర్ లెర్నింగ్, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వర్క్ బుక్లో ఎక్కడ ఎలా రాయాలి అనే అంశాల గురించి ఒక మోడల్ వీడియో ప్రజెంటేషన్ ద్వారా కూడా మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. అసెస్మెంట్. వాట్ ఈజ్ అన్ అసెస్మెంట్? Assessment is a continuous comprehensive process. Why we conduct assessment? Assessment should be done to assess the understanding levels of a student. ఉపాధ్యాయుడు బోధించినటువంటి పాఠ్యాంశం విద్యార్థులు ఏ మేరకు అవగాహన చేసుకున్నారో తెలుసుకోవడానికి, అదేవిధంగా విద్యార్థుల యొక్క స్థాయిలు తెలుసుకోవడానికి మూల్యాంకనం చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద యూస్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్? అసెస్మెంట్ హెల్ప్స్ modify the teaching style of the teachers. It also helps teachers for tracking progress, planning to next steps, reporting and involving parents. విద్యార్థుల యొక్క ప్రగతిని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసి వారి యొక్క స్థాయిలను తెలుసుకొని ఆ స్థాయిలను తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయడానికి అసెస్మెంట్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా ప్రతి తరగతిలో వివిధ రకాల స్థాయి గల విద్యార్థులు ఉంటారు. వారి వారి స్థాయిలను బట్టి ఉపాధ్యాయులుగా మన బోధనలో అవసరమైన మార్పులు చేసుకున్నట్టుకు, బోధనను మరింత మెరుగుపరుచుకున్నట్టుకు ఈ మూల్యాంకనం అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అసెస్మెంట్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ టు సీ వాట్ చిల్డ్రన్ నో, అండర్స్టాండ్ అండ్ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ. విద్యార్థులు మనం చెప్పబోయేటువంటి పాఠ్యానికి సంబంధించి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఆ లెసన్కి సంబంధించి ఇంతకుముందు ఏం తెలుసుకొని ఉన్నారు, పాఠ్యాంశం బోధించిన తర్వాత ఏం అర్థమైంది, పాఠ్యాంశం అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేయగలరు, ఏం చేయాలి అనేటువంటి అంశాలన్నిటికి సంబంధించి మనం అసెస్మెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. Before we are going to that part, there is some task for you. Please give the answers. What are the major changes that are brought about
along with the new textbooks. Please note down the answers and keep with yourself. Where is the learning outcomes section placed in the textbook? Which assessment is to be conducted based on academic standards? You please note down the answers for the above questions and keep with yourself. You check yourself the answers. Semester-wise books, QR codes, workbooks, introducing teacher handbooks, logos in the textbooks, learning outcomes in each and every unit of the textbook for 3rd, 4th, 5th classes, theme-wise lessons, and finally assessment worksheets at the end of every unit in workbooks. At the beginning of each and every unit. Which assessment is to be conducted based on academic standards? Summative assessment. I hope you are all done a good job. Thank you. Keep it up, teachers. So, the process which we discussed is assessment for learning. Now, we go through for it. There are 3 parts in assessment. The first one is assessment for learning. The part of teaching that happens before starting a lesson, which is also known as introduction or motivation for the lesson. This includes observing a picture, rhyme, asking questions, role play, using flashcards, mind mapping, etc. సో ఈ అసెస్మెంట్ ఫర్ లెర్నింగ్ అనేటువంటిది ఒక పాఠ్యాంశాన్ని విద్యార్థులకు బోధించుటకు ముందు మనం చేసేటువంటిది. దాన్నే మనము ఉన్ముఖీకరణ అని చెప్పి అంటాం. అంటే నేరుగా ఉపాధ్యాయుడు పాఠ్యాంశంలోకి వెళ్ళకుండా మనం బోధించేటువంటి పాఠ్యాంశం లేదా భావన ఆ విద్యార్థులకు ఎంత మేరకు అవగాహన ఉందో తెలుసుకోవడానికి, వారికి సంబంధించినటువంటి నిజ జీవిత సన్నివేశాల అనుగుణంగా పూర్వ అనుభవాలను జోడిస్తూ రకరకాల ప్రశ్నలు కానీ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ 5 టూల్స్ ఉపయోగించి మనం అసెస్ అనేది చేస్తుంటాం. దీన్నే అసెస్మెంట్ ఫర్ లెర్నింగ్ అని చెప్పి అంటాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇఫ్ వి టేక్ 4th క్లాస్ EVS టాపిక్ సెన్సార్ గన్స్. ఈ సెన్సార్ గన్స్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటాం. పిల్లల్ని మనం ఈ విధంగా అడుగుతాం, విచ్ ఆర్గాన్ helps us to see. Teacher play an audio clip or makes claps and ask the students, did you hear the sound? Which organ helps to you? Did you eat laddu? How was it? How could you say it? By asking like that questions, teacher will interact the students towards the lesson. So then they are very enjoyed about that lesson. So they are very interested towards that lesson. And see one more example. It is very interesting for the students. So by using puzzle also we can motivate the students towards the lesson by giving some clues. Suppose here the across and down, the clues for it is the first one is the organ that aids in hearing. They can answer it like that, ears.
by giving that puzzles, or teacher they can be utilized anyone among the above. Some teachers, if some teachers are interested in singing, so they can be used by playing rhymes. And while using the technology, there are a lot of rhymes in our YouTube. We can utilize in our teaching demonstration process to interact the students towards the lesson. పాఠ్యాంశానికి ముందుగా పాఠ్యాంశం చెప్పబోయే ముందుగా మనం చేసేటువంటి అసెస్మెంట్ ఫర్ లెర్నింగ్. అసెస్మెంట్ యాజ్ లెర్నింగ్, it is the most important in the teaching classroom transaction process. This type of assessment happens as a discussion in the course of a teaching lesson. This type of assessment helps improves the levels of teaching styles. అంటే పాఠ్యాంశంతో పాటు చేసే మదింపు ఇది. పాఠ్యాంశాన్ని ఉపాధ్యాయుడిగా మనం బోధిస్తూ లేదా ఒక కాన్సెప్ట్ని చెప్తూ మధ్య మధ్యలో చర్చల ద్వారా, కొన్ని రకాల ప్రశ్నల ద్వారా, కొన్ని రకాల యాక్టివిటీస్ ద్వారా చేసేటువంటి మూల్యాంకనమే ఈ అసెస్మెంట్ యాజ్ ఎ లెర్నింగ్. మనం చెప్పినటువంటి కాన్సెప్ట్ విద్యార్థులు ఎంత మేరకు అవగాహన చేసుకున్నారు, అదేవిధంగా మన టీచింగ్ స్టైల్లో ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఈ అసెస్మెంట్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించి 4th క్లాస్లో ఫ్యామిలీలో ఉండేటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం. టీచర్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద కాన్సెప్ట్ వెడ్డింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ విద్యార్థులకు బోధించిన తర్వాత ఈమె ఆస్క్స్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ కోమలాస్ ఫ్యామిలీ. She is more excited to see her newborn sister and has decided give her a name too. This is Komala's family. She is more excited to see her newborn sister and has decided to give her a name too. Who are the new arrivals in Komala's family? Write about some existing things in your family. So ఈ విధంగా మనం చెప్పినటువంటి కాన్సెప్ట్ అసలు విద్యార్థులందరికీ అర్థమైందా లేదా తెలుసుకోవడానికి కోసంగా మనం చేసేటువంటి ప్రాసెసే అసెస్మెంట్ యాజ్ లెర్నింగ్ అనేది. ఇది మనం ఎంత ఎక్కువగా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా మనం చేస్తే నెక్స్ట్ పిల్లలు అంత ఎఫెక్టివ్గా ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. నెక్స్ట్ అండ్ ఫైనలీ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. దిస్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ డన్ at the end of the teaching to know whether the expected learning outcomes are realized or not. We know that for each and every unit at the starting of the lesson there will be some learning outcomes are given. ప్రతి పాఠ్యాంశం మొదట్లో మనకు లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అనేవి ఇవ్వబడ్డాయి. అంటే ఆ పాఠ్యాంశం పూర్తయ్యే లోపల పిల్లలు ఖచ్చితంగా ఆ లెసన్ సంబంధించి అవి సాధించి ఉండాలి. అవి సాధించారా లేదా తెలుసుకోవడానికి కోసంగా ఫైనల్ గా మనం చేసేటువంటిది. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎ లెసన్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ దిస్ విల్ బి డన్ బై ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఆన్ అచీవ్మెంట్ ద ప్రోగ్రెస్ విల్ బి డిటర్మైన్డ్. సో వీటికి సంబంధించి మనకు ఆ యూనిట్ చివరిలో టెక్స్ట్ బుక్ లో లెసన్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఆధారంగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వీటి ఆధారంగా పిల్లలు ఆ అసెస్మెంట్ యాజ్ లెర్నింగ్ సెకండ్ పార్ట్ లో టీచర్ ఆ లెసన్ ఎంత మేరకు పర్ఫెక్ట్ గా మనం బోధించగలిగితే అంత ఎఫెక్టివ్ గా పిల్లలు ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. అసెస్మెంట్ కెన్ బి కండక్టెడ్ orally and by written method. So there are various tools of assessment. These could be used during teaching process. They are questionnaire, conversations, answering pictorial based questions, role play, games, drama, exams, drawing competitions, collection of information, model making, projects, science fair, etc. At the end of each and every lesson under the session improve your learning session దగ్గర మనకు
అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఆధారంగా మనకు కాంపిటీషన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిసినవే. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద అసెస్మెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్, a final worksheet is provided for every chapter in the workbook. వర్క్బుక్ లో ప్రతి యూనిట్ చివర మనకు స్పెషల్ గా డిజైన్ అసెస్మెంట్ కోసం స్పెషల్ గా డిజైన్ చేసినటువంటి ఒక వర్క్ షీట్ ఉంటుంది. దిస్ వర్క్ షీట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్. ఐ మీన్ ఆ అసెస్మెంట్ వర్క్ షీట్ అని చూద్దాం. అసెస్మెంట్ 4 అంటే ఇది యూనిట్ 4 కు సంబంధించిన సెన్స్ ఆర్గాన్స్ కు సంబంధించినటువంటి అసెస్మెంట్ కాబట్టి, అది 4th యూనిట్ కాబట్టి అసెస్మెంట్ 4 అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ సెషన్ లో చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, దాని కింద 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. అదే విధంగా సెకండ్ దాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇన్ ద థర్డ్ వన్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్, ఫోర్త్ వన్ డ్రా ఆన్ కలర్, అండ్ ఫైనలీ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ వన్ దే ఆర్ గివెన్ దట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఇన్ అవర్ క్లాస్ దేర్ ఆర్ different levels of students. Some of the students are well to write all the 5 things which are given in the assessment. Some are able to draw pictures very beautifully. ఈ అసెస్మెంట్ లో ఇంకొక స్పెషల్ థింగ్ కూడా ఉంది. థర్డ్ క్లాస్, ఫోర్త్ క్లాస్, ఫిఫ్త్ క్లాస్ అందరికీ కూడా కామన్ గా 11 యూనిట్స్ అనేది ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. Now we came to an end. In this session we learned what is an assessment, how many types are there in assessment, what are the uses of an assessment, and how to be used in the teaching learning process. Finally, assessment helps the students as well as the teachers to update it with the course of the syllabus. And one more thing is that successful assessment for learning and assessment as learning leads to successful assessment for learning. Based on NEP 2020, assessment enhances the experience of learning rather than promoting the conventional way of teaching. I am very thankful to all the teachers who are listened the entire session with a great patient manner, and I really thankful to all the officials who designed this program. Thank you one and all.